Hello everyone, welcome to this Prelims Marathon 2025 videos, right? In today's class, we are going to start with Ancient India, right? So Ancient India and Medieval India. We are starting today and within 10 classes, we will complete, right? So overall, we are going to focus on the chapters Harappan civilization. You can list this down. Terms, chronology, and fourth one is Mauryas and Guptas, and fifth one is Delhi Sultanate, sixth one is Mughal Empire, seventh one is Sufi and Bhakti movement. And the last one is ancient personalities. Ancient India personalities, right? So this is the order we are going to learn, right? So Harappan civilization, terms, chronology, Mauryas and Guptas, Delhi Sultanate, Mughal Empire, Sufi and Bhakti movement, and ancient personalities, right? Now let's start with Stone Age, right? So Stone Age பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஸ்டோன் ஏஜில். We know that Paleolithic, second one is Mesolithic, and third one is Neolithic, right? So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா Old Stone Age, Middle Stone Age, New Stone Age சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம், right? Now we are going to classify the Stone Age, right? So classification of Stone Age. The first thing is that this is the age, this is the geological age. Next one is stone tool technology. Next one is subsistence. அவங்க எது சார்ந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது, லைக் ஆக்குபேஷன், ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லோயர் Paleolithic. The time period for lower Paleolithic is 2 million BCE to 50,000 BCE. இது வந்து லோயர் Paleolithic ஓட டைம் பீரியட். ஜியாலஜிக்கல் ஏஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா during this time period என்ன இருந்தது அப்படின்னா Pleistocene, that is lower Pleistocene, ரைட்? அதுதான் வந்து நமக்கு ஜியாலஜிக்கல் ஏஜ். இது ஸ்டோன் டூல் டெக்னாலஜி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் த கோர், ரைட்? அதாவது ஒரு ஷேப் மட்டும் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து ஸ்டோன் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்களுடைய மேஜர் லைவ்லிஹுட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங், ரைட்? ஸோ கைண்ட்லி லிசன் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோன் ஏஜ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்டோன் ஏஜில் வந்து 3 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. இதில் Paleolithic கீழே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் லோயர் Paleolithic. லோயர் Paleolithic ஏஜுடைய டைம் பீரியட் வந்து இட் இஸ் 2 million BCE to 50,000 BCE. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைம் பீரியடில், இந்த லோயர் Paleolithic டைம் பீரியடில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஜியாலஜிக்கல் டைம் பீரியட் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் Pleistocene, தட் இஸ் லோயர் Pleistocene, ரைட்? அதுக்கப்புறம் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டோன் டூல் டெக்னாலஜி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோர், ஒரு ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த ஸ்டோன் டூல் வந்து இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் பேஸ், தட் இஸ் அவங்க எப்படி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங், ரைட்? We have completed lower Paleolithic. Next we are going to focus on the next thing, that is Middle Paleolithic, right? Second one is Middle Paleolithic, right? இதோட டைம் பீரியட் வந்து it is 50,000 BCE to 40,000 BCE. இது வந்து Middle Paleolithic ஓட டைம் பீரியட், ரைட்? ஸோ ஜியாலஜிக்கல் ஏஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா it is nothing but Middle Pleistocene, right? Middle Pleistocene. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன் டூல் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஃப்ளேக், ரைட்? ஸோ ஃப்ளேக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய ஆக்குபேஷனும் இட் இஸ் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங், right? So we have completed Middle Paleolithic. The next one is that is Upper Paleolithic.
Paleolithic. That is nothing but 40,000 BCE to 10,000 BCE. Right? So in the time period la irundhathu vandu geological age vandu that is upper Pleistocene. So இப்போ யூஸ் பண்ண ஸ்டோன் டூல் டெக்னாலஜி வந்து இட் இஸ் பிளேட் அண்ட் இந்த டைம்லேயும் வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் தான் வந்து ரொம்ப பெரும்பான்மையாக மக்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரைட். அண்ட் த ஃபோர்த் திங் இஸ் தட் மீசோலித்திக். மீசோலித்திக் ஏஜ் இது வந்து 10,000 BCE to 8,000 BCE. ரைட். ஸோ இது வந்து ஹோலோசீன் டைம் பீரியடு. ஜியாலஜிக்கல் டைம் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து இட் இஸ் மைக்ரோலித். ரைட். ஸோ மைக்ரோலித்துங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் 1 centimeter to 5 centimeter. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம், ஜியோமெட்ரிக்கல் அண்ட் நான் ஜியோமெட்ரிக்கல். ரைட். ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் மீசோலித்திக் ஏஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து இது எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்குது. இட் இஸ் 1 centimeter to 5 centimeter. அண்ட் இந்த டைமில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டொமஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். ரைட். ஸோ டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் animals began. Right. And இதுவும் இருந்தது, ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங்கும் இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ரைட். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் தட் நியோலித்திக் ஏஜ். இதோட டைம் பீரியட் வந்து 8,000 BCE to 4,000 BCE. It is Holocene geological time period and இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து இட் இஸ் பாலிஷ்ட் அண்ட் கிரவுண்டட் டூல்ஸ். ரைட். ஸோ பாலிஷ்ட் அண்ட் கிரவுண்டட் டூல்ஸ் were used and அக்ரிகல்ச்சர் இந்த டைமில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸும் இருந்தது, ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங்கும் இருந்துச்சு. ரைட். ஸோ லெட்ஸ் ரிவைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் ஏஜ். ஸ்டோன் ஏஜ் மொத்தம் பேலியோலித்திக், மீசோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக். லித்திக்னா ஸ்டோனு, பேலியோலித்திக்ங்கிறது வந்து ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ், மீசோலித்திக்ங்கிறது வந்து மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ், நியோலித்திக்ங்கிறது வந்து நியூ ஸ்டோன் ஏஜ். ரைட். நம்ம லோயர் பேலியோலித்திக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட டைம் பீரியட் வந்து இட் இஸ் 2 million BCE to 50,000 BCE. மிடில் பேலியோலித்திக் வந்து இட் இஸ் 50,000 BCE to 40,000 BCE. அப்பர் பேலியோலித்திக் வந்து இட் இஸ் 40,000 BCE to 10,000 BCE. மீசோலித்திக் ஏஜுங்கிறது வந்து 10,000 BCE to 8,000 BCE. நியோலித்திக் ஏஜுங்கிறது வந்து 8,000 BCE to 4,000 BCE. Now let's revise the geological age. Right. So வந்து லோயர் பேலியோலித்திக்ல வந்து லோயர் பிளீஸ்டோசின், மிடில் பேலியோலித்திக்ல மிடில் பிளீஸ்டோசின், அப்பர் பேலியோலித்திக் வந்து அப்பர் பிளீஸ்டோசின், மீசோலித்திக் ஏஜ் வந்து ஹோலோசின், நியோலித்திக் ஏஜும் ஹோலோசின். அண்ட் ஸ்டோன் டூல் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் லோயர் பேலியோலித்திக்ல வந்து ஜஸ்ட் கோர் இஸ் த ஸ்டோன் டூல் டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ளேக், அதுக்கப்புறம் பிளேட் இந்த அப்பர் பேலியோலித்திக். மீசோலித்திக் பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோலித்ஸ், ரொம்ப சின்ன ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. த சைஸ் இட்ஸ் ரஃப்லி ஃப்ரம் 1 centimeter to 5 centimeter. ஷேப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப்பும் இருந்தது, நான் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸும் நமக்கு வந்து இருந்தது. நியோலித்திக் ஏஜில் பொறுத்த வரைக்கும் பாலிஷ்ட் அண்ட் கிரவுண்டட் டூல்ஸ் were used and with respect to subsistence. அண்ட் லோயர் பேலியோலித்திக்ல வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் மிடில் பேலியோலித்திக்ல வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங், அப்பர் பேலியோலித்திக்லையும் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங். மீசோலித்திக் ஏஜில் வந்து அனிமல்ஸ் அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் நியோலித்திக் ஏஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர், டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங். ரைட். தட்ஸ் இட். Right. I think it's clear for everyone. Classification of Stone Age. Now we are going to focus on Neolithic Revolution. எப்படி இந்த Neolithic Ageல என்னென்ன மாதிரி டிஃபரன்சஸ்லாம் இருந்ததுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ Neolithic Revolution. Like what made it different அப்படின்னா just draw a triangle. ஃபஸ்ட்டு வந்து பாட்ரி. ரைட். ஸோ வந்து பாலிஷ்டு பாட்ரிஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சது. அண்ட் பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு செட்டில். ரைட். தட் இஸ் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியோலித்திக்ல தான் அக்ரிகல்ச்சர் வந்திருக்கும், மீசோலித்திக்ல வந்து டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தான் இருந்தது. ஸோ வந்து ஜஸ்ட் தே டொமஸ்டிகேட்டட். அண்ட் நியோலித்திக்ல தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் செட்டில் ஆகிறதுனால இட் லெட் டு அக்ரிகல்ச்சர். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன். ரைட். அண்ட் இனிஷியலாக வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பாட்ரி, handmade potteries were present earlier. Right. So handmade pottery it is present earlier and later on நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா wheel turned pottery வந்து லேட்டராக நமக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. ரைட். ஸோ wheel turned pottery வந்து நமக்கு லேட்டராக கிடைக்குது. அண்ட் ஆல்சோ பிரிக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சன்னில் ட்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரைட். ஸோ பிரிக்ஸ் வந்து
சூரியன் கீழே சன்லைட்டு கீழே வந்து அதை வந்து காய வச்சு அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரைட். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் இன் நியோலித்திக் டைம் பீரியட் என்ன மாதிரியான கிராப்ஸ்லாம் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பார்லி, வீட், ரைஸ். ஸோ இது வந்து எப்போ வரைக்கும் நமக்கு இந்த பார்லி, வீட், ரைஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா டில் வேதிக் ஏஜ், ரைட். ஸோ டில் வேதிக் ஏஜ் தீஸ் கிராப்ஸ் வர் predominant. And important sites of Neolithic age என்னது அப்படின்னா Bazahum and Guftal, Gufkral, right. It is in Jammu and Kashmir. அண்ட் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பிட் டுவெல்லிங்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. பிட் டுவெல்லிங்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா லைக் வின்டர் டைம் பீரியடில் வந்து கீழே ஒரு குழி தோண்டி அதுக்குள்ளே அவங்களுடைய வீடு வந்து இருந்தது, ரைட். ஸோ பிட் ஹவுசஸ் வர் ப்ரெசென்ட் தேர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் சைட் இஸ் மெஹர்க். மெஹர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஓல்டஸ்ட் நியோலித்திக் சைட் வந்து இட் இஸ் மெஹர்க். இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பாகிஸ்தான், right. So this is with respect to Neolithic revolution. First எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா pottery is the first thing. Second is sedentary lifestyle. Next is agriculture. Pottery பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலாக ஹேண்ட்மேட் பாட்ரியாக இருந்தது. லேட்டர் வீல் வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அண்ட் வீல் வச்சு அவங்க பாட்ரி வந்து மேட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சன் கீழே ட்ரை பண்ணப்பட்ட பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரில் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் வேர் பார்லி, வீட், ரைஸ். தீஸ் வேர் ப்ரிடாமினன்ட் டில் வேதிக் ஏஜ், ரைட். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சைட்ஸ் வேர் Bazahum and Guftal, which is in Jammu and Kashmir. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து pit dwellings வந்து கிடச்சிருக்கு. Next is Meherk. It is the oldest Neolithic site which is present in today Pakistan, right. That is present Pakistan. Now we are going to focus on Harappan civilization, right. Let's discuss about Harappan civilization. Okay, இதில் ஏற்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோன் ஏஜ்ல இருந்து இட் காட் கன்வெர்டட் இன்டு மெட்டல் ஏஜ், விச் மீன்ஸ் ஸ்டோன் டூல்ஸ் யூஸ் ஸ்டோன் டூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டோன் ஏஜ்ல. இதுக்கப்புறம் இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் டைம் பீரியட்ல வந்து மெட்டல் ஏஜ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணப்பட்ட மெட்டல் வந்து இட் இஸ் காப்பர். காப்பர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் யூஸ்டு. ரைட். ஸோ வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா சர்ப்ளஸ் வந்து நிறைய நமக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்குது, ரைட். ஸோ வந்து அதனால இட் இஸ் லெட் டு சிவிலைசேஷன், ரைட். ஸோ வந்து எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சர்ப்ளஸ். ஃபர்தர் இட் லெட் டு சிவிலைசேஷன், ரைட். ஸோ வந்து இட் ரஃப்லி எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் அரௌண்ட் 2700 to 1900 BCE, right. Now let's continue the next points with respect to Harappan civilization. Timeline எழுதிக்கலாமா? It is 3000 BCE to 1900 roughly it is, right. சில புக்ஸில் வந்து 2700 BCE இருந்து கொடுத்துருப்பாங்க, right. Nothing wrong. Now let's focus on extent. Okay, north, south, east, west. வெஸ்டர்ன்மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் சுக்தஜெண்டார், ரைட். இட் இஸ் இன் பாகிஸ்தான். ஈஸ்டர்ன்மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆலம்கிர்பூர், which is in western UP, India. Northernmost extent வந்து it is Manda or the modern name இன்னைக்கு இருக்கிற நேம் வந்து it is Aknur, bracketல modern name எழுதிக்கோங்க, which is in Jammu and Kashmir, India. Southernmost extent வந்து Daimabad, right, which is in Maharashtra, India, right. So இது வந்து Harappan civilization ஓட extent. Westernmost extent வந்து it is in Pakistan, which is Suktajandar, and easternmost extent வந்து it is Alamgirpur, it is in western UP in India, and northernmost extent is Namanda or modern name is Aknur, which is in Jammu and Kashmir, India. Next southernmost extent வந்து Daimabad, it is in Maharashtra, India, right. Now
we shall discuss few things about proto-history, right? நமக்கு வந்து ரைட்டிங்ஸே இல்லாததான் வந்து இதுதான் நம்ம ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி டைம் பீரியடில் வந்து ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் டைம் பீரியடில் நமக்கு வந்து அக்ரேரியன் எக்கனாமி தான் இருந்தது, ரைட்? ஸோ அக்ரேரியன் எக்கனாமி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த டைம் பீரியடில் அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் ப்ரிடாமினன்ட். அண்ட் என்ன மாதிரியான க்ராப்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் பார்லி, வீட், ரைஸ், காட்டன், மில்லட். இது எல்லாமே வந்து அவங்க கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? திஸ் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபிஷிங். இது எல்லாமே அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணது, ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹண்டிங், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அக்ரேரியன் எக்கனாமி. இது நான் அக்ரேரியன் எக்கனாமி கீழே என்னெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னா, அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா, let's list that down. Non-agrarian economy, right? So craft production for the first time, right? Craft production first time. Pottery, toys எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா terracotta, bronzeல ஆனது காப்பர் அண்ட் ஸ்டெட்டடைட்னு ஒரு மெட்டல், ரைட்? ஸோ அதனால் மேடாக இருக்கக்கூடிய டாய்ஸ் இது எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பீட்ஸ் மேக்கிங், ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ பீட்ஸ் மேக்கிங், ஆர்னமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் அக்ரேரியன் எக்கனாமி கீழே, கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் கீழே இதெல்லாம் இருக்கும், ரைட்? அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பீட் மேக்கிங், ஆர்னமெண்ட்ஸ், தே ஆல்சோ நோன் அபவுட் ஸ்கல்ப்சர் மேக்கிங், ஸ்டோன் கட்டிங், then shell works. And இந்த shell works வந்து எங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, இதுக்கான சைட்ஸ் வந்து கைண்ட்லி நோட் திஸ் டவுன். பாலக்கோட் அண்ட் நாகேஸ்வர், ரைட்? ஸோ தீஸ் டூ சைட்ஸில் வந்து ஷெல் ஒர்க்ஸ் வந்து நமக்கு நடந்திருக்கும், ரைட்? அண்ட் மெட்டல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தது என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, we can write those things. Metals used during proto-history, right? Copper, bronze, gold, silver, tin, stetotite, terracotta, carnelian, lapis lazuli, zebrae, right? And agate and chert, right? So these were the metals used during this time period. Now இந்த காப்பர் வந்து எங்க இருந்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா, from K3 mines, Rajasthan, right? So you can write this down. K3 mines, Rajasthan. And import பண்ணது வந்து imported from Mesopotamia. Bronze பொறுத்த வரைக்கும் it is nothing but copper plus tin தான் வந்து நமக்கு bronze இல்லையா? Next is that tin பொறுத்த வரைக்கும் it is from southern Rajasthan, right? And next thing is that this stetotite இதோட predominant site வந்து லோத்தல்ல இருந்து வந்து எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க. Like Lothal is a predominant site for stetotite. Next is lapis lazuli. இது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் that's it, I guess. மெட்டல்ஸ் வந்து அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேடு. நமக்கு இன்டர்னல் ட்ரேடை பற்றி பெருசாக நமக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிடைக்கல. பட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேடு வந்து எங்கெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, ஸோ இன்டர்னல் ட்ரேட் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது இல்லையா? காப்பர் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, இது எல்லாமே வந்து இட் ஹேப்பன் பிட்வீன் தெம், ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனுக்குள்ளே நடந்திருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேடு. எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் வந்து வித் ஹூம் அண்ட் ஆல் தே ட்ரேடட் அப்படின்னா மெசபடோமியா அண்ட் Egyptian site, right? Next we shall see about the seals during this time period and there are a few more things with respect to seals. And next is religion.
We shall focus on the remaining part of this in the Harappan civilization in the next class, right? Thank you.